Let's learn today how to talk about how frequently you do something. Todos los días. Okay, that one is easy. But what about every other day? We would say, un día sí, un día no. Yo me lavo el pelo, un día sí, un día no. What about every 2 days? Cada 2 días. How to ask questions about frequency. So there are a million ways. I'm going to tell you 2 today. ¿Con qué frecuencia haces ejercicio? O ¿cada cuánto haces ejercicio? If you want to say how many times a day or a week you do something, you would say una vez al día, 2 veces a la semana, 3 veces al año.